First, I will um, introduce a little about this website. What was this website used for? What sort of website? And I will give reason why I use it. Why I prefer to use it the most. Mm-hmm. And I use it for what? Um, and What purpose? Yeah, what purpose do you use yeah, for? yes, Yeah. what purpose? And I will give my opinion about this website. For example, I will talk about something I like about this website and also things that I don't really like about it. And that is Yeah, that's good. Well, maybe that will cover you 2 minutes for 2 minute talk. Enough. All right. Now I will give you 2 minutes to prepare your talk, and then you have 2 minutes to talk. Okay. All right. Take some note. okay. Uh,
Xong chưa các bạn? You finished? Not yet. Not yet. Okay.
Hey there, are you finished? Yes. Okay, who first? Who first? I will talk first. Okay, check it out. Mm, we live in a highly digital world, and nearly every day so we use many websites. And for me, there are a website that I use the most is the YouTube, and I will talk about YouTube. Okay. First, you know that YouTube is an American video sharing website, and it's pretty popular because in August 2017, this website is ranked as the second most popular site in the world. And the reason why I like using YouTube is because, firstly, it's easy to use because YouTube has clean and clear. It means it's not very complicated when you use it. And secondly, YouTube has a wide variety of video, music video, movie, and we can relax by watching this. And thirdly, we can learning through YouTube. Mm, there are many documentary films and educational videos on this website, and we can learn language and also gain experience by watching many video blogging. And the last one is we can express yourself, your creativity through YouTube because YouTube allow user to upload video, and we can also comment on the other video or subscribe to other user. And if we see that there are many um, video with the bad content, we can report it. So I like US, but there are good and bad factor about YouTube. About the cons, we say that because YouTube is public, so anyone can see your video, and sometimes they can download it and use it and re-upload illegal without um, it's violent intellectual property violent. And there are um, and sometimes when watching a video, you can see there are so many ads advertisement in a video, and that can make you feel very uncomfortable. But if we see the if we see on the bad and good of YouTube, we can see that YouTube is always a very popular website because of the contents on YouTube is very wide, and with with YouTube we can express yourself and keep up the new with the trending video. Finish. Okay, thank you. Well, now look at this. Ở đây có một cụm từ, hồi nãy em nói là cái gì? Everyone can use it. Gì đã clear gì đúng không? Ý nó là dễ, easy to
easy Yeah. to use because cái giao diện, ý là muốn nói cái giao diện của nó đơn giản dễ sử dụng mà tự nhiên không nhớ cái giao diện đó. Simple. It's the theme or the screen is simple, and so it easy to use. Rồi, wide variety, dưới đây là variety ha. Variety. Em có thể nói là YouTube is also used for education purpose because there are many useful and educational videos on YouTube. Rồi chữ like, sau like là thêm in nha. Rồi vi phạm một cái quyền gì đó là violate, đó là violate the right, violate the copyright, hoặc là violate gì đó luật con người như này nọ. Chữ này đọc sao đây? Content chứ không phải là content ha. Content. Rồi đó, tốt rồi đó. Chỉ là khi đi thi thì áp lực thời gian nên suy nghĩ lâu quá không có được nha. Mà như nói bình thường nói rung đúng không? Ok. Lúc nói cứ quên mất nhấn chỗ nào luôn. Với lại chú ý vào những cái âm cuối, âm S, âm Z, âm ED. Với chia thì không phải với chia thì mà chia động từ to be ha. There is, there are rồi đó. Số nhiều số ít á, cái đó mình hay nhầm nên cứ nói chậm thôi và mình cố gắng mình chia cho đúng. Rồi, Stormy, it's your turn. Go ahead. You mean? Yeah. Okay. So I use a lot of social media websites on the internet. The one I prefer most is Instagram. Many people choose Facebook, but I don't. The reason is because Facebook has a lot of a wide range of insanity things, while Instagram doesn't. People can post anything on Facebook, even when it's not worthy for them to post it on social media. But Instagram's not. When you post something on Instagram, you have to enclose a picture. And Instagram totally uses English language on everything, which is completely opposite to Facebook. At least on my Facebook, my new feed. The main language on Instagram is English, so using it also helped me get in touch with English all the time, so that I can improve my English skills when I'm relaxing. So that's the reason why I like using Instagram of all the social media websites. So? Yes. Yeah, nó hơi ngắn. It's kind of short. You can't cover 2 minutes with that talk. Yeah. But when you take the real test, remember to utilize your time. You have 2 minutes. So try to speak more than 2 minutes until the examiner stop you. Nói mà nếu mà mình nói ít hơn giờ cho phép thì mình cũng 10 triệu điểm luôn. Nó hơi bị phí. Alright. Yeah. Prefer most. Tại sao dùng là prefer most? Prefer là thích một cái gì đó hơn một cái gì đó. Còn nếu mà thích nhất thì chỉ là like most thôi, hoặc là nó là my favorite. Alright. Okay. Get in touch. Keep in touch or get in touch with English. No? Yes.
Keep in touch là giữ liên lạc với một người nào đó. Yeah. Em có thể nói một cách khác như là using because the main language of Instagram is English. So while I like using Instagram because I want to get used to or get accustomed to using English all the time. Vậy thôi. Còn get in touch thì nó không có xài cho cái trường hợp này được. Tức là em so sánh được với cái Facebook tốt. Cái ý rất là tốt. Cố gắng nói nhiều hơn ha. Chuẩn bị lâu mà nói ít quá. Alright. Là khởi động thôi. Rồi bây giờ ở đây mình có một số từ vựng nè. Cái này thì chắc dễ rồi. Keep in touch, keep up to date. Hôm trước có học nè. Keep up to date là theo kịp cái gì đó. Research, visit, watch, social networking, download file online. Dễ quá. Rồi. Đó là part 2. Đó là cái cue card của part 2. Bây giờ mình sẽ qua một cái phần khó hơn. Part 3. So in part 3, the examiner asks you the questions on a range of topics, well, concerned with the topic in part 2. Well, and you have to discuss with him or her. Well, the examiner in this case can make up the questions. This means that if you don't fulfill the latest question, he or she can ask you more questions to fulfill the ideas of the last question. Nghĩa là khi mà người ta hỏi một cái câu nào đó mà các bạn trả lời mà chưa đủ ý, người ta cảm thấy là chưa đủ ý cái đó thì ta phải hỏi thêm bất kỳ một cái câu nào nữa để làm tròn cái phía trước. Nhưng mà các bạn càng để người ta hỏi á, là cái câu hỏi nó càng ngày nó càng khó lên. Nên tốt nhất là khi người ta hỏi một câu, mình phải nghĩ ra được một cái cách trả lời nào đó cho nó hoàn thiện cái câu đó luôn. Thì là tốt nhất. Đừng có để người ta hỏi thêm nữa. Càng hỏi là càng khó. Câu hỏi của phần 3 thì nó khó hơn, academic hơn. Nó thiên về kiểu như là vấn đề xã hội, cách giải quyết, chứ nó không có thiên về cái personal question như là phần 1. Nhưng mà các bạn có thể liên hệ với bản thân mình khi các bạn đưa ví dụ. Nhớ là ví dụ như trong một cái số lượng câu hỏi của phần 3 là nó tầm khoảng 5 câu đến 6 câu. Thì mỗi câu các bạn tốt nhất là các bạn trả lời khoảng 10 câu nói. 10 câu nói có nghĩa là khi các bạn viết ra nó thành 10 câu á, nó sẽ có là cái câu đầu tiên hoặc là câu thứ hai này nọ. Nó sẽ Hello. Nghĩa là trả lời vì sao bạn lại nghĩ như vậy, và số còn lại các bạn dùng để đưa ví dụ based on your personal experience, hoặc là your relatives or friends experience, hoặc là based on something you read on the newspaper or the internet. Đó là cái khung để các bạn trả lời một câu hỏi của part 3. Nên kéo dài nó ra một chút, đừng trả lời ngắn quá. Alright. Ví dụ ha. Ví dụ sau khi nói về các website rồi thì bây giờ người ta hỏi thêm về internet. For example, how the internet help people in their everyday lives. Thì nếu các bạn nghe câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như thế nào? How will you respond to this question? Được chưa?
Runita, how many ideas or how many Okay. sentences? Okay. Uh, I think I will give 3 or 4 ideas about this. For example? Maybe internet help us. We can divide in different subject like um, media to relax and internet and website to help us learn um, and the website like social media and the other website. There are many different websites like map help us to find ways to go and like that we can divide it in different group of website and we can talk about each group and we can give example some of famous website. And we can in conclusion we can no we can give also some cons of internet because internet is not good but also have many bad side and we can give that. Okay, that's enough. You don't need to provide the disadvantages of the internet because if the examiner asks you this question, after this question maybe he will ask you about the cons. Trả lời đủ ý thôi, để phát triển đủ ý đó ra. Mình cảm thấy khi nào mình ví dụ trong tiếng Việt một người nào đó hỏi các bạn câu này, các bạn có thể kể khoảng 3 ý 4 ý đúng không, thì tiếng Anh cũng như vậy thôi. Ví dụ như là trong tiếng Việt người ta hỏi mình là internet thì nó có lợi gì, không để các bạn nói là tao dùng để lên mạng, cái các bạn ngưng sao, đúng không? Các bạn cũng phải nói được khoảng 4 ý, ít nhất là vậy. Nó nói là dài ra thì tiếng Anh y hệt vậy đó, không khác gì hết. Khi nào mình thấy là mình dừng được là ok. Mình cũng đừng nên lan man qua câu hỏi khác quá ha. Alright, đây là 3 cái câu trả lời. Ta câu trả lời mẫu. A nè. I use internet for downloading films. I enjoy watching films in my free time. It's cheaper than going to the cinema. Thì có một ý thôi. Ngắn quá, không được. Cái thứ hai là well, I think it helps people in quite a lot of ways. Nghe câu đầu tiên thấy hay rồi. For instance, có ví dụ nè. For instance, to get information or to book air tickets. It helps people to study and to do research for their homework and their studies or even to get advice about how to study. Đó, tới đó ngưng được rồi. Theo cô cái câu này vẫn còn khá là ngắn, các bạn phải thêm một ý nữa. Nhưng mà ở cái tầm cái cuốn này là cuốn 5 đến 6.5 mà các bạn trả lời như thế này là 6.5 chắc luôn. Nó hơi ngắn nhưng mà nó không sai, nó không sai lỗi gì hết. Câu C. Yes, I think it helps people a lot. Câu đó thì tiêu rồi. Đó. Thì cố gắng các bạn có cố gắng thể dài hơn như thế này một chút, dài hơn cái câu B một chút. Nhớ là khi trả lời sử dụng những cái từ nối nha. Well nè, well, I believe nè, I think, in my opinion, for example, for instance, or nếu mà như hồi nãy Runita cái chỗ mà clean and clear với em cảm thấy hơi sai rồi á, rồi các em mà em nghĩ là người ta chưa hiểu được ý của mình á, em thì em phải nói là well, in other words, hoặc là what I want to say is ha. What I want to say is, em nói lại một cái ý khác, nói lại cái ý đó bằng những cái từ ngữ khác, thì đó là cái cách để mình sửa. Rồi
Now look at this question. 1, 2, 3. Internet use. It asks about internet use. Okay. The first one we have already gone through it. Now let's move to the second one. Do you think that some people spend too much time on the internet, and why? So now I will give you 1 minute. Think about it and answer it as in part 3. Okay. Đồng ý ha. Trả lời câu hỏi. Đưa ra ý kiến của riêng mình. Vì sao em lại nghĩ như vậy? Rồi cho ví dụ.
Alright. Stormy, do you think that some people spend too much time on the internet? Yes, I do think that some people spend too much time on their internet. Why? Well, maybe they want to relax by checking the or using the social media. Or in some cases, they search for the information. Or just simply have to social time that they then don't know how to use their Em em để cái mặt em xích ra khỏi cái màn hình cái, tại vì nó bị rè. Ok, em để cái mic em gần cái mic của cái laptop hay là quá thì nó sẽ bị rè. Như vậy, answer the part why again for me, please. Okay. Yes, I do think that people spend too much time on the internet. Why? Why? Well, maybe they want to or using the social media. Or in some case, they search for information. Or just simply that they have too much leisure time and they don't know what to do. Anything else? No, I think that's it. Okay. I think that will work well. Trả lời bài được rồi đó. Đủ cho một câu hỏi của Part 3. Okay, Runita. How about you? What's your idea about this topic? In my opinion, nowadays people spend too much time on the internet, and we are becoming addicted. People are frequently like they concentrate too much on the phone screen and forgot to talk with the other, and sometimes it will cause dangerous situations for them. For example, recently I read an article on the internet, and this article talked about a woman who crossed the street, but she used the phone, and then she was hit by a car, and she died after that. And I think that's because nowadays we are becoming less and less social, depending so much on the internet, and
Yeah, okay. Depends too much. We depend too much on the internet. Good idea. Good idea about the article on the newspaper. That's a way we should give example. It worked well. Ok. Rồi, đưa ví dụ các bạn có thể trích dẫn như vậy á. Ý là nó tăng cái sức thuyết phục cho cái câu trả lời của mình. Tại vì cái phần mà task completion, task achievement của khi mình trả lời á, mình có hoàn thành cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó không á, nó gồm một cái phần là logic của cái câu trả lời nữa đó. Các bạn trả lời đúng câu hỏi, các bạn trả lời hay á, cái ý hay ý là các bạn đưa ví dụ một cách hợp lý, logic, điểm sẽ cao hơn. Nên chú ý về cái đó ha. Ok. Cái chủ đề về internet, cái pros and cons của the internet and mass media là một chủ đề rất là rộng, không phải rộng mà là nó ra rất là nhiều, và cái câu hỏi nó cũng chạy một ý là pros and cons thôi, nhưng mà nó hỏi đi hỏi lại bằng những cách khác nhau, nên tốt nhất là các bạn học tất cả các ý tưởng về cái chủ đề này ha. Bây giờ nếu mà hỏi về if you are asked about the disadvantages of the internet, what will you say? How many disadvantages of the internet can you think of? Okay, first, Tommy, give me some ideas. I think there should be about 3 or 4 disadvantages on the social media. Okay, that will conclude social media and the internet. Okay, now give me some of it. First, some people don't know how to explain their, I don't know, they want to show off, or they realize that they are handsome or they are beautiful, so that they upload too much of their information and pictures on the social media that everyone know everything about them. So that's kind of dangerous, don't you think? So when someone they will use their picture to make some rumors or gossip and post it on Facebook by a fake page that everyone will believe it. Yeah. So noisy. Okay, that is a virtual life. Virtual life. Yeah. Now that is one disadvantage. Right. That's right. All right. Okay, go on. And the second reason, the second disadvantage of the internet is you're spending too much time on it. Yeah, it's time consuming. Especially with the students nowadays. Parents about how they using their leisure time on using the smartphone on the internet. Okay, good job. How about you, Gunita? Give me some ideas about this. I agree with Tommy, but I have two more disadvantages. I think the most dangerous of internet is the internet is full of risk for personal data, such as online banking,
because the internet is full of bad people, but we don't know they are bad, and there are also many false articles, false information, and we can easily be tricked because of this information, and this is very dangerous. Yeah. And sometimes on internet there are many viruses can steal your information, and also a danger for our life. And secondly, like I said before, because we using too much internet, so we become more and more depending on internet. Nowadays we use Google every time we talk something, and we think that Google is know everything, but Google is just a search engine, and there are also many false information in there on there. So I think that because we are so much depending on social on website on the internet, so we become less and less social. Yeah. Is it all? Yeah. All right. Good. That's very good. You have many ideas. Good ideas. All right. The word cheat, lừa đảo đúng không? Yeah. You just use the word fraud. Fraud là lừa đảo, có một kiểu như là có mục đích là tìm kiếm cái lợi ích cho riêng mình đó. Fraud, lừa đảo. Còn cheat thì thường nó dùng trong kiểm tra rồi nhiều hơn. Quay cóp này nọ, qua mặt ai đó làm việc gì đó. Còn fraud là cố tình lừa đảo luôn. Rồi like leak the information of our bank account or something, it's called a privacy risk. Những cái rủi ro về sự riêng tư, passwords rồi personal accounts, những cái đó như vậy. Rồi em có nói về cái false information thì mình nên sử dụng cái chữ inaccurate information, không chính xác. There are there are tons of information there, but most of it is inaccurate or insufficient. Insufficient nghĩa là không đủ. Thường thông tin đưa ra mà không đủ cũng trở thành sai, đúng không? Rồi, Rurita có coi cái video của School of Life không vậy? Em nói giống ý nó luôn á. Em có coi cái video về internet của The School of Life không? Alright. Bây giờ cô sẽ mở cho các bạn coi hai cái video ha. Một cái là của The School of Life, nó sẽ nói về the danger of the internet. Nó nói chung có 4 cái danger. Và một cái video nữa của một diễn giả nước ngoài. Cái chú này thì nói về cái ảnh hưởng của internet đến cuộc sống của những người trẻ bây giờ. Ông đó là ông chuyên về cái chủ đề đó luôn á. Hai cái video này nó hơi nhanh ha, các bạn có thể cố gắng nghe. Và bạn nào mà muốn lấy link á thì nó lên mạng gõ, nếu gõ không ra thì nói cô gửi cho. Từ vựng của nó rất là hay về cái chủ đề này, các bạn nhớ học. Nghe xong hai cái đó theo này, nếu mà đi thi mà gặp cái chủ đề internet thì các bạn nói thoải mái luôn á. Đây. Đây là the dangers of the internet. Cái đó mình học rồi ha, mình coi qua cái video kia đi. Do you know this guy? This guy here? Yes. Yes. Who is he?
I don't know. Alright. He's a famous author and speaker of TED Talk. Right now he is talking about TED Talk, cái diễn đàn TED Talk đó. He's talking about the addiction of technology. Okay, now listen. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, Con không nghe được cái video nó nói, không nghe được tiếng video. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks, right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balanced. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. Gambling is fun, too much gambling is dangerous, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance, right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse.
Cái đó là nói chung. We know. Còn một cái nói về millennial. Bạn nào biết millennial là gì nè? What does it mean by millennial? This word here. You don't know? It's like a young generation, kiểu trẻ trâu ở Việt Nam á. Cái thế hệ mà sinh sau cái thế hệ baby boom ở Mỹ. Baby boomer. Không, baby boom là một cái thế hệ mà lớn hơn mình một thế hệ. Còn cái thế hệ của mình bây giờ nè gọi là millennial đó. Mình đó. Là mình là trẻ trâu hả? Tiếng Việt thì dịch vậy, nhưng mà ở Mỹ nó gọi là millennial. Nó thường đánh giá millennial là kiểu như bốc đồng nè, không có làm việc gì ra hồn hết, rồi ham chơi, rồi nghiện mạng xã hội này nọ. Đó là mình đó. Thì cái ông này là ông chuyên nói về cái thế hệ này. Ông nói cũng khá là đúng. Có một cái về lên tin real đây, bạn chịu khó nghe cái phần này nha, khá là hay. Nó nói về kỹ năng xã hội của millennial. Cái này nói tốc độ nói còn nhanh hơn cái video nãy nữa đó. Tại cái chú này nói rất là nhanh luôn, mà nó không bóc một chữ nào luôn á, nó cực nhanh luôn. Nhưng mà các bạn nghe được rồi, các bạn thấy hay. Ok, nghe ha. Cái video này cô sẽ gửi cho các bạn sau. Tại vì cái ý hồi nãy thì Greta nó nói hết rồi đó. Chỉ là từ vựng nó khác thôi. Ok, nghe ha. So you're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. It will get really worse. Right. Okay, so combine that with the fact so you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combine with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed because they're happy and they're star athletes. Right? You'd have no clue because they're really good. So when we say silly things like, my door is always open, you're assuming they have the courage to come in. Combined with the fact that they're subject largely, not all, but too many, to a failed parenting strategy. Because their parents told them they were special, they could have anything they wanted, they can be anything they want, they got medals for coming in last, which by the way we know doesn't work. It devalues the medal for the one who comes in first, and the one who came in last, it makes them feel stupid because they know they didn't deserve it. Right? The kids got into honors classes not because they deserved it, but because the parents complained. And some of them got good grades not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. And then the kids graduate college, and they get a job, and in an instant, they find out they're not special. They don't get anything for coming in last. Their parents can't get them a promotion. And you can't have whatever you want just because you want it. And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation growing up with lower self-confidence than previous generations. So you have lower self-confidence than previous generations, combined with an inability to ask for help with things that you're struggling with, and you turn to social media or a device, you keep checking, you count your likes, you count your followers, and if somebody unfriends you, oh my God, it's trauma, right? The way they break up with each other is they just ghost each other, just cut each other out and stop returning texts and returning phone calls because they don't have the skill set to say, hey, it's not working out. It's not me, it's you, right? There's no closure on things, right? Combined with the fact there's an institutionalized impatience. So they've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it shows up the next day. You want to get in touch with someone, you don't leave a message on their machine and wait 4 hours for them to get the message, you just text them and they get back to you immediately. You want to watch a movie, you just log on and watch it. You don't have to check movie times, right? Everything happens instant. You want to get a date, swipe right. You don't even have to muster up the courage to go up and like, hey, you know? You don't have to. There you go, got a date, right? And so the problem is, they're accused of being entitled. I don't think they're entitled at all. Not at all. I think they're impatient. I keep meeting these fantastic, smart, driven, ambitious, idealistic, fantastic kids who graduated school, they got a job, they want to make an impact in the world, and I go up to them and say, how's it going? And they say, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like,
You've been here 8 months. And it's as if they see the summit of a mountain. It's as if they're standing at the foot of a mountain. They can see the summit. They can see the thing they want. I want to make an impact. What they don't see is the mountain. This large, immovable object. You can go up fast, you can go up slow, I don't care. But there's still a mountain. What they don't understand is that life, that relationships, and career fulfillment are a journey. There's no app for that. I got nothing. You gotta go through the slow, plodding, annoying, meandering process called career and life. But if they don't get it in 8 months, they go look for it somewhere else. And they don't get it, they go look for it somewhere. It's impatience. And because they don't have the skill set to ask for help, and because they feel lonely, it compounds and compounds. Solutions for this? So then yeah, we dump them in office environments that are built on theories from the 80s and 90s that prioritizes a number before a person, and no one really cares about their confidence and their personal growth. They're just numbers on a spreadsheet. And so they enter work cultures that don't help them. And the problem is they're entering the workforce at a deficit. I hear from kids. They tell me that they struggle to form deep, meaningful relationships, and the companies don't care. And so it's destructive to them as individuals, but ultimately it'll hurt the companies because more and more millennials are entering the workforce. I believe, to your point about solution, that now the responsibility on companies is even greater than it's ever been before to take care of its people. Because if the environments in which we're asking our youngest workers to work in isn't built to help them, I can't even imagine what the suicide and homicide and just the rates of depression, an accidental death due to overdose are going to look like in the future. It's going to reach epidemic proportions. It's already, the statistics are already alarming, and yet nobody's sounding any alarm bells. Parents have to intervene. We have to stop giving our kids free access to social media and phones at young ages. They are not ready for it. Their minds cannot cope with the dopamine. Balance is fine. You can give a kid a phone, but they can't use it in their bedroom. They can't have it at the dinner table. They can't take it to school. They can only have it up to a certain hour, and you take it away. They're children. You can take the phone away. We've got to intervene as parents. But as companies, we now have to deal with the influx of kids that are coming into our companies with addiction. Watch, I see it all the time. Walk through any office. You'll see the older employees have their phones on the sides of their computers as they're working. You'll see the youngest employees have their phones face up in front of their keyboards between their arms as they're working. And this is how they work. And the science is alarming. They did experiments on mice where they did the multitasking. They put flashing lights to mimic going from the computer to the cell phone, the computer to the cell phone to the TV. The mice that were exposed to the changing lights, it took them 3 times longer to solve a maze than the mice that weren't, and the damage was permanent. It didn't improve when they stopped the lights. This is intense. And the leadership now is even more important than ever. And leadership now is even more important. Yeah. And the leaders now are even more irresponsible. You are responsible for the lives of human beings, and some of these human beings are your children. So okay, you bastard CEO who thinks all the stuff that I talk about is craziness. And you don't have time to make these changes. This is, I hear, we don't have time. It's a war out there. I've actually heard executives tell me that. It's a war out there. I don't have time for this leadership stuff. I know guys who go to war, and I'll tell you, it's not a war, what you're going through. You tinker with money. It's not a war. You do have time for this. And if it's really that way, then what were you doing when it wasn't a war? To watch the rest of this fascinating interview, Ok. Kênh này là London Reel ha. London Reel thì nó sẽ mời một số khách mời, nó hỏi về một số vấn đề gì đó, họ sẽ ngồi họ nói, nhưng mà cái tốc độ nói họ rất là kinh khủng, tại vì họ đã chuẩn bị cái bài nói trước rồi, để các bạn yên tâm về cái từ vựng họ sử dụng. Để như các bạn nghe, các bạn có học được cái từ nào không? Để nghe có học được từ nào không? Hồi nãy có một cái đoạn mà tả về một cái gì idealistic fantastic kids gì đó.
Idealistic là một cái chữ rất là hay. Có nghĩa là một cái người nào đó mà nó lý tưởng hóa tất cả mọi thứ. Như là khi trong trường đại học, trong trường học chẳng hạn thì như trường cấp 3 thì người ta nghe về đại học rất là lý tưởng, chơi rồi môi trường này nọ. Rồi trong đại học, khi học đại học thì người ta lại nghe là đi làm sẽ như thế này thế nọ. Cái đó người ta bị idealistic lên. Rồi khi mà ra cái môi trường thực sự thì lại không phải như vậy. Thì gọi những cái người mà bị sốc á, khi mà chuyển cái môi trường á là idealistic. Họ lý tưởng hóa tất cả mọi thứ. Rồi thì sau khi coi 2 cái video thì các bạn nghĩ gì về cái việc what do you think about thing like spending too much time on the internet of a young generation? Runita, any new ideas from these two videos? Là phải lấy ý từ video hả? Nếu mà nghe xong rồi các bạn có thêm ý nào mới không? Ngoài cái ý hồi nãy các bạn nói. Hoặc là một cái câu gì đó. Các bạn khi các bạn nghe video á, các bạn có thể lấy cả một cái câu luôn. Cái câu nào các bạn thấy nói ra nghe nó có vẻ hay quá, nghe cái âm của nó nghe hay quá, các bạn phải lấy luôn á. Các bạn nói lại như vậy khi các bạn đi thi hay này nọ, cái hiệu ứng nó rất là tốt. Tại vì những cái người nói họ là người native nên nghe rất là sounds natural. Rồi nói chung là từ cái video này có một cái ý mới, đó là by using too much internet or get addicted to social media can affect your effectiveness and efficiency at work, and it won't stop. If you use the social media for a long time and you get addicted, your effectiveness and efficiency in work decrease, and it won't increase again when you stop using the social media. Permanent là vĩnh viễn. Cái ảnh hưởng của nó là vĩnh viễn, based on some experiment. Đó là một ý mới ha. Rồi đây, cái này mình còn một cái. Đây là một cái câu trả lời nữa nè, nhìn vào đây. Trả lời này là nó khá lý tưởng. Nó nằm ở một cái độ dài tuyệt vời. Nếu mà các bạn trả lời như thế này là chuẩn luôn. Về đọc thêm giống này ha. Ở đây nữa. Còn một câu hỏi đây nữa. There is one more question here. This is a common question too. Well, in your opinion, will newspaper and books disappear as a result of the internet, and why or why not? Okay, now we have some more minutes left, so now answer this question for me. Rita, do you think that newspapers and books will disappear as a result of the internet? No, I don't think so. I think although internet becomes important in our life, but newspaper and books have their own positions for a long time. For example, my parents, they prefer reading books and newspaper than using internet. And if we use so much, if we look at the screen so much, we will. It's not good for your eyes, but because the screen has a green. Yeah, it's like it's not good for your health.
but the newspaper and book don't have those. So the doctor suggests us to limiting the time watching on the screen. And so I think newspaper and book are good for our health, and also it's become a habit for most people, not only older people, but also there are so many young people like it, and newspapers, so they will never disappear. Okay, that's good. Stormy? Personally speaking, I don't that newspaper because over our internet nowadays are popular, but in order to when public newspaper book because basically they don't know how to use the smartphone. They knew about the world on the smartphone. They still reading. They still I don't know. Wow. Rồi. Okay. So you should prepare this question. This question can appear everywhere. This question can be used for in writing task too. Can be used in speaking part 3. Cái câu này có thể viết thành một bài văn luôn á. Các bạn chuẩn bị bài này ha. Không, cái này không phải là bài tập về nhà. Cái này chỉ với các bạn một cái câu thường thấy khi đi thi. Các bạn nào khi nào sau này có chuẩn bị thi á thì nhớ cái câu này ha. Nó hay ra lắm rồi. Hay ra lắm. Thường ra nhất là ở trong speaking á, speaking part 3 á, thường ra nhất luôn. Part 1 đôi khi vẫn ra luôn á. Nó chỉ là nó không yêu cầu các bạn trả lời nhiều thôi. Ví dụ đến hỏi là do you like reading? Do you like reading? Các bạn nói yes, I like reading, gì đó. Rồi so what kind of things you usually read? Các bạn trả lời là well, I usually read books and newspaper, magazine. Đó. Thì bắt đầu nó bắt qua là thường á, cái câu cuối cùng trong part 1 á, nó cũng khá là khó rồi. Ví dụ nó hỏi là well, you know, now everyone is using the internet. So do you think that newspaper and book will be replaced by the internet? Đó, thì nó sẽ hỏi dạng như vậy. Không cần trả lời nhiều nhưng mà câu này rất là thường ra. Còn writing task 2 á, thì cái câu hỏi cũng tầm như thế này thôi. Thường là khi các bạn xem những cái tổng hợp đề vài năm gần đây á, liên tục như tháng này tháng nọ, một tháng nó thi tới 4 lần rồi. Các bạn có thể lên mạng các bạn tìm ví dụ bộ đề thi thật năm 2016 chẳng hạn, thì nó sẽ ra một loạt đề luôn, đề thật á. Các bạn nhìn sơ các bạn có thể thấy là có những cái chủ đề nó cực kỳ giống nhau, nó chỉ hỏi cách khác thôi, thay đổi một ý nhỏ trong đó thôi. Thì thường các bạn chuẩn bị những ý chung như vậy vào viết rất là dễ. Rồi. Ok. Đây là cái example file đó, các bạn nhìn vào đây ha. Có ba cái lời khuyên ở đây. Thứ nhất là make sure you give direct and relevant answers to your questions. If you
Well, if you miss the question, có nghĩa là nếu mà các bạn khi giám khảo hỏi á, các bạn không nghe rõ cái câu hỏi đó là gì á, các bạn chưa chắc á, thì khoan hãy trả lời ha. Hỏi lại giám khảo. Can you repeat the question again? Hoặc là well, can you rephrase the question? Nghĩa là hỏi lại câu hỏi bằng một cách khác. Rephrase. Can you rephrase the question? Hoặc là can you repeat the question? Để cho họ hỏi lại. Thì một cái lợi là khi có những cái câu hỏi nó khá là khó, các bạn chưa có nghe được chưa có ý để trả lời, các bạn phải hỏi lại. Trong khi người ta hỏi lại, bạn ngồi đó bạn suy nghĩ. Còn nếu mà nghe không rõ thật sự là nên hỏi lại nha. Nếu mà trả lời đại là sai đó. Rồi. Give quite long answers to the question, giving example or reason. Cái này cô nói rồi ha. If you're not certain how to answer, say so and suggest possible idea you have. Ví dụ như nó hỏi là bạn đồng ý hay không, thì các bạn không biết thì bạn nói bạn không biết. Well, this is a tough question. Well, I can't give exact answer, but there's some ideas that I can think of first. Này nọ. Các bạn không cần trả lời chính xác. Ví dụ nó hỏi đồng ý hay không, không biết thì thôi nó không biết. Mình nghĩ gì mình nói đó. Okay. So I think we will end our period here. Next period we will learn writing, task 2. Về đọc bài trước ha. Cũng là name and newspaper được thôi. Có câu hỏi nào không? Do you have any question for today class? If not, okay, goodbye. See you later. Bài viết, mình có gửi bài viết lên cái free drive. Có thấy. I've seen it. Yeah. Goodbye ha. Goodbye. Goodbye.